Reka nongere ngusuhuze kandi wikaze nizere ko umeze neza cyane nizere ko uri amahoro nizere ko nta kibazo kimwe ufite ngo ikazane kuri BARYINYONZA Talk Sports ibihe byiza cyane rero ukomeze kuryoherwa na gahunda zose turi kujya tugutegura no kuri BARYINYONZA Talk Sports imana igumishe cyane ko wongeye kwa natwe muri kano kanya nibyo gace gakomeye cyane reka tubigushimire hanyuma rero muri kano kanya ngiye kuzana none mu buryo buri stylish cyane bwo kumvisha abanyiri ibintu ntago ngiye kuza kukubwira amakuru jite nk'amakuru ahubwo ndashaka ko banyiri ibintu aribo baza kuza kwibwirira live umunyamakuru wa Sky Sport twa Circle Cave akaba ari mu chief correspondent kuri Sky Sport agiye kuduha amakuru ya nyayo ku musore twa Jadon Sancho ku musore twa Bruno Fernandes ubundi n'izindi transfers zitandukanye giye kutubwira live kano kanya kuri Sky Sport reka tumuhe umwanya ntago nza kuza gutinda kugira ngo duhe amakuru gusa maze mbashimire ko munije umwanya wanyu maze mbashimire ko mwemeye kwa nanjye muri kano kanya nshimira abantu mwese muri gukora subscribe muri kuzamura channel ya YouTube imana ibumugishe cyane abantu mutarayikora namwe this is the time kugira ngo tuganire ku makuru y'imikino ariko tubikore nibura twarakoze subscribe muri kano kanya ngiye guha umwanya umugabo twa Circle Cave atuganize ku kijyambere n'icyo ari kuganira muri studio za Sky Sport ku bijyanye na transfer cyangwa se ku musore twa Bruno Fernandes no ku musore twa Jadon Sancho ndabigusobanura humura kandi neza ko biribuze kuza kukuryohera reka twumve vuba rero Circle Cave icyo yadusobanuriye tuze nandi makuru akomeje kuvuga cyane mu mikino Circle Cave umwanya nuwe reka tumutize umwanya n'amatwi we nyiri ibintu adusobanuriye kuri transferi z'abavandimwe. Let's talk transfers now. Our chief correspondent is alongside. We'll get to Bruno Fernandes in just a moment. We'll stay with Manchester United to an extent and Jadon Sancho. Well, let's talk transfers now. Our chief correspondent Carve Solikol is alongside me. We'll get to Bruno Fernandes in just a moment. We'll stay with Manchester United to an extent and Jadon Sancho. Yeah, Jadon Sancho obviously has been on loan at Chelsea, but Chelsea. Umunyamakuru watangiye mubaza kuri Jadon Sancho, uyu musore ikipe Chelsea yamaze kugaragaza ko atari buze kuza kugumana nayo, ahubwo yemeye gutanga miliyoni 5. Agiye kudusobanurira impamvu y'uku gusohoka ku ikipe ku musore twa Jadon Sancho muri ikipe ya Chelsea. Using their obligation to buy him. Avuga ko Chelsea yagombaga gukoresha obligation yari mu masezerano bari bagiranye na Manchester mu kuba baguruye umuvandimwe yari miliyoni 25. You have to pay the 25 million pounds and keep him. Byasabaga ko iri buze kuza kwishyura miliyoni 25 kugira ngo ibashe kumugumana muri equipe ya Chelsea. Hanyuma itabikora cyangwa se itakubahiriza iyo obligation yo kumugura ikishyura miliyoni 5 y'amapound. So they will be paying that 5 million pounds. Rero avuga ko ikipe ya Chelsea yahisemo kwishyura za miliyoni 5 y'amapound kuri Manchester kugira ngo itaza kuza kugumana Jadon Sancho ngo imusinyishe permanently. He's going to go back to impamvu rero agiye gusubira muri Manchester United ariyo nyanyayo Circle Cave twibwiye nshaka ko mwijwi rye adusobanurira is that Chelsea weren't able to agree personal terms with him. Ikipe ya Chelsea ntabwo abashe kumvikana kuri personal terms n'uyu muvandimwe be earning up to 300,000 pounds a week. Nkuko byaba reported cyangwa se nkuko byanditswe cyangwa se bivugwa ngo Jadon Sancho ahabwa ibihumbi 300 by'amapound bya buri cyumweru. Manchester United's co-owner Jim Ratcliffe a couple of months ago mu mezi make atambutse co-owner w'ikipe ya Manchester witwa Sir Jim Ratcliffe was still paying half. Yavuze ko bari bakishyura Sancho nibura kimwe cya kabiri cya salary ye. Ati rero sinekeza ko Chelsea y'ubwayo yari yiteguye kuba yamwishyura amafaranga angana cyo Manchester imuhereza kano kanya. Ati rero nkatekereza ko iyo ngisho akora impamvu yatumye uyu munsi Jadon Sancho agaruka muri Manchester United. Ati kandi ndatekereza ko atari umuntu ugiye kuza kuguma muri Manchester for long time cyangwa se by'igihe kirekire. Biramutse bibaye byantungura. Play for Manchester United again because he has a lot of interest. Ati arasa n'umuntu utazongera gukinira Manchester nanone ati afite interest nyinshi afite amakipe menshi ari kumushaka by'umwihariko kandi yo ku mugabane w'Uburayi. To be a sort of short term thing when his
loan contract ends. Ati ntekereza ko binabaye byaba ari short time thing, byaba ari ikintu cy'igihe gito cyane. Ati ubwo amasezerano arangiye cyangwa se loan contract, amasezerano y'intizanyo yarangiye muri equipe ya Chelsea muri kuno kwezi kwa gatatu namo karangiye, birumvikana ko azaba yongeye kugaruka abo umukinnyi wa Manchester United full time, abo umukinnyi wa Manchester United full time. Ati rero ntekereza ko abamuhagarariye kuri kano kanya bari kugerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo bamushakire equipe nshya. Umunyamakuru Samuel ikibazo cyiza cyane. Ati none se ayo makipe yose yandi uruvuze yo ku mugani barashaka gutekereza Jadon Sancho hari tayari, hari yiteguye kwishyura ibi 300 y'imbwa bya buri cyumweru, hari yiteguye kwishyura nyine ayo mafaranga? Well, I don't think they will. Ati sinikiza ko hari ikipe ishobora kubikora. Ati uko n'umwe makinyi bahembwa neza muri Manchester United, for him to get those kind of wages, say the club like Borussia Dortmund who've been linked with. Ati rero simbona amakipe ari kumushaka, harimo n'ikipe yitwa Borussia Dortmund muzivuga ko yifuza kongera kuba yamugarura. Ati simbibona mu by'ukuri ari amakipe afite ubushobozi bwo kuba yakora ayo mafaranga nganatyo. Atari ko ntawe ubizi, bashaka kugira ukuntu wenda bashaka kubyaranja hamwe na Manchester United bakabyaranja. United would pay up the remainder of his contract. Wenda Manchester ikaba yakwishyura asigaye ku masezerano bagirana, compensate for the fact that he may have to take a wage cut at his next club. Ariyo mpamvu rero ibyo ngibyo mbibona kugira ngo ajye muri equipe bizamusaba kuba yagabanya salary ye kugira ngo ajye muri equipe ikurikiyeho. Let's move on to the captain then, Bruno Fernandes. Is that it then, definitely staying? Ati reka tujya kuri Bruno Fernandes, hari ikindi kintu yari kano kanya kiri kumuvugwaho. I think it was pretty obvious that he was going to say ever since Friday. Ati ntekereza ko byasaga n'ibintu byumvikana cyangwa se bigaragara ko agomba kugira ikintu avuga kuva ku munsi wo kwa gatanu. When Ruben Amorim after the game in Hong Kong was asked lots of questions. Ati ubwo Ruben Amorim yabazwaga nyuma y'umukino bakiniye i Hong Kong, Saudi interest, akabazwa kuri ibibazo by'amakipe muri Saudi Arabia, Bruno Fernandes, ashaka Bruno Fernandes. That he'd spoken to Bruno Fernandes. Ati yarabisobanuye avuga ko yavuganye na Bruno Fernandes. Bruno, your future. Akabwira ati Bruno, this club, you're far ahazaza hawe hari muri ikipe, moving to Saudi Arabia. Uracyari muto cyane kugira ngo ugere ku kigero cyuko ushobora kuba wajya muri Saudi Arabia. We are rebuilding Manchester United. Ati turi kubaka Manchester United nshya, niwe kapiteni w'ikipe, turashaka kuguma aha. Bruno Fernandes had told him. Noneho Ruben Amorim avuga ko na Fernandes ubwe ku giti cye yamubwiye ko agiye kuhaguma. Birumvikana ni ibintu bivuze ku munsi wo kwa gatanu. Avuga ko Bruno Fernandes ku giti cye yamubwiye ko agiye kuhaguma kandi ko ari committed kukinira Manchester United. He has turned down that offer. Ati rero igihe ari kano kanya kijya mbere nuko Bruno Fernandes yamaze to turn down, yamaze gushyira hasi cyangwa se yamaze kwanga offer yo muri Arabie Saoudite, which was a very very big offer. Ati yari offer nini cyane mu by'ukuri. Ati kandi nkuko twagiye tubivuga Bruno Fernandes ntago ari umuntu mu by'ukuri uba motivated cyangwa se ukururwa n'amafaranga cyane. N'umuntu mbere na mbere wishimiye kuba ariwe kapiteni wa Manchester United kano kanya, kandi akaba ari umuryo ushaka gukomeza gukina muri Premier League mu gihe ashaka gukomeza gukina Premier League nibura mu gihe kirekire gishoboka. The power of Manchester United and the power of the Premier League. Yes, munyamakuru nyamaza ariko ibi ngibi biragaragara nkaho bishingiye ku mbaraga za equipe nka Manchester United cyangwa se imbaraga za Premier League shampiyona kinira. Or does it say that those players in world football who are still in and around their peak? Ati se byaba bivuze ko aba bakinnyi basa n'abo bakiri mu gihe cyabo cyo gukina, basa n'abo umupira abo nyine ukiri on top, byaba bivuze ko bigoye ko Saudi Arabia yabasha gukura abo bakinnyi bakiri kuri ku gasonge ko gukina umupira ku mugabane w'Uburayi bishingiye kuri amafaranga yabo. Ati kuko biragaragara ko ayo mafaranga batanga ntago icyo kintu gihagije kiri gukura n'amazina yemeye cyane yo ku mugabane w'Uburayi. Yeah, no, I think you're right. I think the Saudi. Yes, Salkolkav aramusubiza ati ntekereza ko ufite ukuri, ntekereza ko no muri Saudi bamaze guhindura strategy. To make sure that the kind of players they sign are not
aging superstars. Ati muri Saudi Arabia baragaragara nk'abantu bahinduye strategy ku buryo bashaka noneho gusinyisha babakenyi b'amazina manini ariko batarigira hejuru mu myaka. Abakenyi bafite amazina manini ariko batarigira hejuru mu myaka. Buy the best. They want to buy younger players. Ati barashaka kugura abakinnyi beza, barashaka kugura abakinnyi bakiri bato. I think we have to be a little bit careful when we're talking about the numbers. Atariko biradusaba kwitonda cyane no gushishoza iyo turi kuvuga kuri imibare. I know we're talking about Al Hilal potentially offering up to 100 million pounds for him. Ati turi kuvuga kuri Al Hilal yari yagaragaje ko yakishyura miliyoni 100 z'amapaundi kuri Bruno Fernandes. That is accurate. I could see that happening. When it comes to the ati ibyo birashoboka kandi ndabona ari ikintu cyaba cyane. Atariko iyo bigeze ku masareri mu byukuri let's be a little bit careful. We were talking last week about the fact that he was offered 700,000. Ati biradusaba kwitonda cyane none ati nko mu cyumweru gishize twari tuvuga offer yabonye y'ibimagana y'amapaundi ku cyumweru. Atariko iyo uvuganye n'abantu bo muri Saudi Arabia n'abantu bo muri Ministeri ya Siporo yaho cyangwa se ukavugana na Saudi Pro League, we are very bemused and surprised. Bakubwira ko mu byukuri ngo bababazwa kandi bakanatungurwa n'imibare iba reported na Western Media. Bakubwira ko ngo batungurwa cyane n'ibijyanye n'umubare w'amafaranga cyangwa se nkuko bavuze ngo ni miliyoni 700 bya buri cyumweru, ngo yaba Ministeri ya Siporo muri Arabie Saoudite yaba Saudi Pro League ubwo ni championnat yabo, ngo batungurwa n'umubare w'amafaranga yandikwa n'ibitangazamakuru byo muri West. Ati imora amafaranga bandika y'ama wages ngo birabatungura cyane. Umunyamakuru angase mubaza amata ariko se ubundi amafaranga barimo imisoro mu byukuri. Could be as well, maybe because if you stay in Saudi Arabia for a couple of years before returning to the UK, you don't have. Aramusubije ngo birashoboka atekwa ko iyo ugumye muri Arabie Saoudite by'igihe kirekire mbere yo kugaruka muri UK cyangwa se mu bwami bw'Abongereza, ati nta tax iya yose wishyura cyangwa se nta musoro wishyura ku mafaranga kuri salary cyangwa se ku mushahara wawe. I'm not sure they were offering him wages of £1 million a week. They were offering. Ati ntago nekeza ko mu byukuri baba baramaye offer y'umushahara wa miliyoni menshi buri cyumweru. Atariko nekeza ko baramuhaye nibura amasezerano meza cyane, baramuhaye contract nziza cyane. But Bruno Fernandes is not interested in hitting the jackpot at this stage. Atariko Bruno Fernandes arasa n'umuntu uta interested, asa n'umuntu nyine utaryohewe, wumva udashishikajwe no kuba yafata amafaranga kuri iki gihe cya kariyeri. Aho kariyeri yigeze kano kanya kuba yashiturwa n'aya mafaranga ngo ntago ari ibintu bimushishikaje cyane. Ni umuntu ugishaka gukina umupira by'igihe kirekire cyane. Yitwa Sal Kolkavi, umunyamakuru wa Sky Sport, aratuganirije kandi byiza cyane, atubwiye kuri dimba rimwe twa Bruno Fernandes muri Arabie Saoudite ndetse na Jadon Sancho, ndiga ko abidusobanuriye mu buryo bwiza cyane. Yes, ubwo rero kuri Manchester ubwo nuko bimeze, ntekeza ko wenda ikindi kintu dukwiye gukenera kumenya kuri Manchester United kujya kano kanya kugira ngo byose bigendere rimwe ni kumva ni witwa Brian Mbeumo kugira ngo tubivire icyarimwe. Manchester United kujya kano kanya ni ikipe imaze gutanga agera kuri miliyoni 60 y'amapaundi ku musore witwa Matheus Cunha. Ubu rero bakaba bamaze guhindura nyuma yo kurangiza deal ya Matheus Cunha. Murabizi ko amaze kugera kwitwa Brian Mbeumo, umusore w'ikipe ya Brentford. Uyu muvandimwe rero ukina ku ruhande rw'uburyo imbere, batekereza ko biza kuza kwa approaching muri kino kimwe turimo nkuko amakuru muri agenda bitangaza ya Sky Sport, atubwira ko witwa Brian Mbeumo muri kino kimwe nibwo biza kuza kuyageza kumusinyisha. Manchester bivuga ko ishaka kwishyura amafaranga muri Brentford nanone agera kuri miliyoni 60 kuri mu top scorer wabo muri season ishize. Brian Mbeumo ni umukino watsinze igitego by'ikipe ya Brentford season ishize. Rero amakuru agaragaza ko Brentford iramwifuza muri bura agera kuri miliyoni 60. Gusa kujya kano kanya nta biganiro biraba, ahubwo igihari ni discussions gusa zitegejwe kuza ko Mbeumo rero akaba agiye kwinjira mu mwaka wa nyuma amasezerano muri equipe ya Brentford. Ino equipe rero ikaba nanone mu masezerano ye ifitemo option, ifitemo uburenganzira bwo kuba yayongeraho undi mwaka umwe
ari impamvu rero batari guhita bajya kuri pressure guhita bamugurisha kano kanya. So bakagaragaza rero ko uyu muvandimwe ikipe ya Manchester iri kumushaka cyane. Ubwo no kuyanga amaso tukareba ikigiye kuza gukurikira. Gusa ikindi ukuriye kumenya kuri Brandon nuko uyu musore ashobora kuba yakina kuri level yo hejuru kuri equipe ire yose mu byukuri yo mu gihugu cy'Ubwongereza bigendanye na sezo yakoze kujya kano kanya. N'umukinnyi isa n'ufite byose, n'umukinnyi ufite imbaraga z'umubiri, n'umukinnyi ukomeye wamaze kugaragaza ko afite pace iri hejuru, ndetse bikavuga ko n'uyu muvandimwe kubasha gukina n'abandi mu byukuri arabyumva cyane. N'umukinnyi mwiza ndetse akaba n'umugol scorer bishingiye ku byo yakoze muri sezo mu gihugu cy'Ubwongereza. So Manchester yamushaka, n'umukinnyi uri buze kuza kuzuza imyaka 26 mu kwezi kwa munani konyine. Bisobanuye ko ari kuri peak period yo gukina umupira we nibura kuri rwo hejuru cyane. So nukubenga amaso tugategereza. Yamaze kugaragaza ko yifuza kuba yakina ikipe ya Manchester, niyo yashyize imbere kujya kano kanya. Rero reka tubenga amaso turebe uko bizagenda niba Manchester ishobora kuba yakegukana uyu muvandimwe witwa Brian Mbeumo. Ni inkuru rero zo gukomeza gukurikirana cyane, tukabenga amaso tukareba uko bimeze. Hanyuma kandi twihuta mu yandi makuru akomeje kuvuga cyane n'ubundi y'amatransfer yagezweho kano kanya yo ni menshi cyane. Ikipe ya Brentford imaze kugaragaza ko yamaze gutandukana na Mark Friken umaze kwerekeza mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Bikaba byamaze kongera kuri deal yahagaze agera kuri $11 mu pound. Akaba rero icyo bari gukora kano kanya n'ubundi bari gushaka umusimbura we, gusa Friken yamaze kugenda. Ubwo rero ni inkuru rero none iri updating muri ikipe ya Brentford. Anako ikipe ya Chelsea kuri $30 na Liam Delap, it's a done deal, byamaze kurangira, nta kisigaye gihari. Urumva rero muri gahunda ya Enzo Fernandes nawe arimo. Ubwo ni inkuru rero yo gukomeza gukurikirana cyane twari ko bizagenda. Hanyuma kandi twihutamene makuru akomeje kuvuga no muri equipe ya Chelsea. Hari amakuru avuga ko bakeneye umunyezamu mushya muri groupe yabo. Hari amakuru agaragaza rero ko muri Mirase umuvandimwe witwa Mike Meyan umufaransa ukina no kipe ikipe ya Chelsea mutekereza cyane ko ishobora kuba yamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza. Kugeza utuvugana niwe number 1 goalkeeper muri equipe y'igihugu y'Abafaransa. N'uyu munsi rero akaba ari amagaba. Akaba rero afite amasezerano muri Mirase agomba kurangira mu mwaka utaha w'imikino. Bisoneka asiganye umwaka umwe ku masezerano ye. Chelsea kujya kano kanya ni ikipe ifite abanyezamu batanu mu bitabo byabo, bose banditse nk'abakinnyi muri ikipe ya mbere. Barimo Robert Sanchez, barimo Philippe Jensen, barimo barimo witwa Dolji Petrovic, bakaza witwa Mike Pendros ndetse na Kepa Arrizabalaga. N'abanyezamu batanu bose bakiri muri gahunda z'ikipe ya Chelsea. Ubwo nukomeza kuyikurikirana tukareba uko bimeze kuri muvandimwe. Ikindi kuri Liverpool umungu witwa Federico Chiesa, hari amakuru avuga ko ashobora kuba yasubira mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyu muvandimwe rero w'imyaka 27 y'amavuko waje mu gihugu cy'Ubwongereza ariko ntibimuhire. Amaze gukina match 14 kuva yahagera mu kwezi kwa munani, hari mu mwaka ushize atanzwe agera kuri $10 mu pound ubwazaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Gazzetta dello Sport nikiba mu gihugu cy'Ubutaliyani, yavuze ko mu byukuri ari ikintu bisaba umwanya wo gutekerezaho muri isama yose, ngazafata umwanya wo kwitekerezaho yaba mu muryango we ndetse n'amagenti be. Akagaragaza ko afitanye umwana mwiza n'ikipe Liverpool ameze neza, nta kibazo gihari. Atereke intego no kuba tayari kujya muri pre-season. Rero ati rero nukoza igisubizo mu gihe cyazaza, atariko arakora buri munsi kugira ngo nibara rero ko yakisanga muri groupe banzamo ikipe ya Liverpool. Ubwo ni inkuru izokomeza gukurikirana cyane. Ubwo nuko yagaze. Hanyuma kandi diri witwa Amine kuri witwa Vittorio Gyökeres ndaguha amakuru ndakuganiriza kubwiye ko impunga amaze kuva muri equipe y'igihugu ya Sweden mu mikino y'inshuti bafite equipe y'igihugu ya Hungria ndetse equipe y'igihugu ya Algeria. Birumvikana Algeria igomba gukina equipe y'igihugu Rwanda ifite no match ya gishuti equipe y'igihugu ya Sweden. Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Sweden yigaragaza ko umuhungu yakuwe muri camp equipe y'igihugu ya Sweden ko ikibazo cy'imvune yagize, akaba rero ariyo yamukuye muri equipe y'igihugu ya Sweden. Ni imvune ya minor injury ni imvune bunini Mino injury ni umuntu abari giseba kenshi gikunda koza nko ku mavi, abakina ko kugira byinshi ku mavi ariko bikaba byatuma imbere hashobora kwangirika. Rero akarero uyu Tayzam uri mu biganza cyangwa se uri muri radar equipe ya Chelsea equipe ya Arsenal. Ubwo gitegerejwe no kumenya rero ahazaza he kujya kano kanci kuri kumenya ko amaze kuba muri equipe y'igihugu ya Sweden. Ni inkuru none iri updating izamuka muri kano kanya. Ana kandi mu makuru twihuta cyane equipe ya Man City nayo akuvanwe yitwa Linders. Akarero amakuru ava mu gihugu cy'Ubutaliyani agaragaza ko City iri hafi kurangiza deal y'uyu umuvandimwe witwa Jadon Linders w'ikipe ya Mirase. Negotiation zirajya mbere kano kanya biracyakomeje ku munsi twagiye tubigarukaho muri Mirase. Rero
bari gushaka agera kuri miliyoni 50 mu pound kugira ngo bemere kuba barekura uyu muvandimwe. So ni inkuru rero iribuze kudusaba gukomeza kwikurikirana cyane kugira ngo turebe ikijya mbere kuri Tinders. we witwa Lan Shariki. Gusa Lan Shariki nubwo City mushaka, hari amakuru nabonye nayakuye ahantu indani byatari atubwiye ko n'ikipe Liverpool yatangiye kumutekereza akishaka ko yamuzana, kuko Liverpool ntago akakanya ibyumvanwe witwa Florian Wirtz biracyari mu cyeragati gute. Florian Wirtz arashaka kuza muri Liverpool offer yabo ya kabiri yaranzwe. Batekerezaga ikintu cyo gushyiramo deal y'abakinnyi muri deal ya Florian Wirtz, ariko amakuru azamuka kano kanya aravuga ko uno mwana witwa Florian Wirtz muri equipe nationale muri camp equipe y'igihugu y'Ubudage, biravugwa ko Liverpool itazongera amafaranga, ahubwo noneho agapira bagiye kugashyira mu biganza by'uyu mwana. Baramukonvense yemera kuza gukina Liverpool atandi mu equipe yose. Miliyoni 106 batanze Leverkusen kazanga. Leverkusen ikabishaka ko bagenda bakagera muri miliyoni 125 mu pound, ziyazagaga mu 150 mu euro. Amakuru ari kano kanya avuga ko Liverpool bashaka ko none uyu mwana we ashyiraho wake agapushinga kugira ngo nibura ashyire Leverkusen muri position ibemera ko baza ku meza bakagana n'ikipe Liverpool. Kwa Liverpool offer batanze ikanga, bakaba bari gutekereza gushyiramo abakinnyi n'ikindi gitekerezo bagize cyo kuba none nimva rimwe ku giti cyashobora gupushinga kugira ngo abe yasohoka muri equipe Leverkusen ajya muri equipe ya Liverpool. Korere de Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani nanone kandi yatubwiye ko equipe ya Napoli ishaka gusinyisha Lee Kang-in, umungu w'ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ufaransa utarabonye umwanya uhagije rero uwo gukina muri Paris Saint-Germain, ari gutekereza kuba yaza muri equipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani. Korere de Sport ikatubwira ko nanone ko uyu mungu rero ari ku giciro cya miliyoni 40 mu pound mu euro kugira ngo asohoke muri Paris Saint-Germain aze mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hanyuma kandi ikipe Leverkusen n'ubundi nkuko nakubwiraga kare mu kanya gatoya bamaze gutangaza Mark Friken nk'umukinnyi wa mucyo wasinya amasezerano y'imyaka 3 avuye mu ikipe ya Brentford mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero yatanzwe agera kuri miliyoni 11 nkuko nabigarukagaho haruguru. Ubwo ni inkuru rero gukomeza gukurikirana cyane. Hanyuma kandi mu makuru ari kuzamuka kujya kano kanya ku mugani bari twita cyane nagaragaza ko witwa Santi Ona yatubwiye ko nta gushidikanya guhari witwa Cristiano agomba kuguma muri equipe ya Al Nassr. Icyitwa ngo Public Investment Fund bavanye rero bameze nka RDB wabo ariko kubijyanye n'umupira w'amaguru niba bashinzwe kupromotinga, bamaze rero guhereza Cristiano assurance yuko bagomba kumwubakira ikipe ikomeye cyane ya Al Nassr igomba gutwara ibikombe. Ari mpamvu rero uyu mungu agomba kuza kuguma muri equipe nta gihindutse. Muri The Sun batuye ko ikipe yari yatangiye gutekereza ku munyezamu witwa Nicky Pope w'ikipe Newcastle, nyuma rero yuko bigaragara ko ibya Community Kelel bikomeje kugorana cyane. Community Kelel igomba kuza kugira ikipe ya Brentford, baramwifuje babonye bidakunze baberekeje amaso ku mwana witwa Nicky Pope. Ni inkuru none yo gukomeza kwicana cyane. Ikinyamakuru The Times batwe ko Premier League iri gupanga uburyo proposal nshya ku makipe muri kino cyumweru, aho rero bagomba kwemerera amakipe arimo Chelsea ko registeringa profit from selling hotels, ikaba yayemera kuba yakora profit mu kugurisha icyitwa ngo ni hotels, ndetse n'ikipe yabo y'abakobwa bakaba rero bashaka kumikinga profit business z'ikipe ya Chelsea ifite ku ruhande zikaba zajya kuri benefit ikipe ya Chelsea. Hano kandi muri Chelsea n'ubundi mu cyamakuru Daily Mail batuye ko biteguye kumva offer yose ishaka kuza ku mwana witwa Noni Madueke w'ikipe ya Chelsea, ngo rero bareba bagasanga baramutse babonye offer bamutanga. Muri Brentford nanone inkuru ya Brandon mu bari kutubwira ko ari 60 na Telegraph igarutseho kugira ngo Manchester ibe yamutwara. Hano kandi mu cyamakuru ya Republika batuye ko byamaze kurangira hagati ya Luka Modric n'ikipe ya Milas, uyu mugore agomba gusinya amasezerano y'umwaka umwe mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu gihe kandi Jack Wilshere nanone yamaze kumutoza w'ikipe ya Plymouth Ugly, ni ikipe ikina Ligue 1 cyangwa se Ligue 1 mu cyiciro cya Ligue 1 icyiciro cya gatatu mu gihugu cy'Ubwongereza. Jack Wilshere akaba yamaze kuba umutoza wayo. Hanyuma kandi Jacobs Ben nanone muri The Athletic yatweka ikipe ya Chelsea iri kureba ku basore babiri byanga bikunda barimo Jamie Gitens w'ikipe ya Dortmund ndetse na Jadon Sancho wa Manchester United, bari kuri liste y'abakinnyi n'ikipe yifuza nyuma yo kurenana kumvikana n'uwitwa Jadon Sancho, bakaba nibura basha kuryo bazanamo abavandimwe. Akaba rero ari inkuru komeza kwicana cyane. Hano kandi mu cyamakuru Talk Sport batuye ko amakipe arimo Everton, Manchester United, West Ham, aya makipe y'Skora 3 yatangiye gutekereza kugaru witwa
Alexandre Mitrovic ku mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu rutahizamu ikipe ya Al Hilal muri Arabie Saoudite umaze ku myaka 30 y'amavuko rero ashaka kuza gusohoka muri ikipe, ariyo mpamvu ano makipe yatangiye kumutekereza cyane. Diri witwa Joan Garcia w'ikipe ya Espanyol Barcelona ugomba kuza kwerekeza muri FC Barcelona. Inkuru isa yamaze kuba dan cyangwa se deal isa yamaze kurangira, ahubwo igisigaye ni ukuzuza impapuro ndetse no kuganira kugira ngo reko byakunda uyu muvandimwe akaba yari yakwerekezamo ikipe ya FC Barcelona, ariko yamaze gutanga uburenganzira kandi ngo inzira zo kugira ngo yerekezemo zirasa n'iziri kugenda ziharurwa neza cyane. Hano kandi muri ikipe ya Chelsea n'ubundi bongeye gutekereza ku mwana wa defense w'ikipe ya Everton witwa Gerard Braithwaite, akaba rero ikipe ya Chelsea iri kumushaka cyane, ariko igomba kuza kumurwana n'amakipe arimo Tottenham Hotspur, nayo rero ari kumushaka ku kinyamakuru ya Team Talk bari kugenda bigarukaho muri aya masaha. Hanyuma kandi na Bild, ikinyamakuru cyitwa Bild mu gihugu cy'Ubudage bongeye kugaruka kuri ya nkuru ya Florian Wirtz, batuka kuri Liverpool yamaze kumvikana Florian Wirtz ko agomba gusinya amasezerano y'imyaka igera kuri 5 agomba kongera 30, ariko ngo igisigaye ni offer equipe ya Leverkusen ikomeje kugorana cyane, gusa no bakagaragaza ko Liverpool rero ngo iteguye kuba yakoresha n'umwana ubwo agapushinga kugira ngo asohoke hariya aze mu gihugu cy'Ubwongereza. Umunyamakuru kandi witwa Mario Cortegana yatwiye ko Madrid bongeye gutekereza ku muvandimwe witwa Alejandro Guimardo, igihe cyose bananiga kwinjiza witwa Alvaro Fernando Carrales wa petit equipe ya Benfica ukina kuri gatatu. Ngo nibaramo rero kumwinjiza birenanye batekereza ko bizo kuza kujya kuri inde kuri Alejandro Guimardo mu gipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage. Ni inkuru komeza kucyana cyane tukareba ikijya mbere nuko bimeze rero. Kuri aba bavandimwe ngo nizo nkuru ziri kuzamuka cyane kano kanya. Icyo kwa Team Talk batubwiye ko witwa Jean-Philippe Mateta nawe ngo ari kuri shortlist y'abakiri Manchester United yifuza, gusa ngo bari guhana competition ikomeye cyane n'amakipe mu gihugu cy'Ubutaliyani, ari mu kipe ya Juve n'ikipe ya Mirase nazo ziri kumutekereza cyane. David Ornstein yagatse kuri nkuru nakubwiye mu kanya nkubwiye kuri Liverpool bagaragaza ko umutoza twari Nestrote we bwe ku giti cye yigiriye mu majyepfo mu gihugu cy'Ufaransa agiye kuvugana na Ryan Sherk mu cyumweru gishize kugira ngo azamuzane mu gihugu cy'Ubwongereza. Niko kantu David Ornstein atubwiye ko uyu muvandimwe witwa Ernest Rotuwe ku giti cye rwose yafashe rute mu kirere akajya mu majyepfo ya Zari hara mu gihugu cy'Ufaransa agiye gukomera kuri mu kugira ngo ariko yamuzame equipe ya Liverpool. Rwa nanone n'indi nkuru iri kuzamuka cyane muri West Ham nanone ku muvandimwe witwa Mameli Kudus, nkuko uyu munyamakuru witwa Grammy Bale akaba rero ari umunyamakuru ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza mu kinyamakuru TBA Football. Uyu muvandimwe nawe akaba tubwiye inkuru z'uko Manchester na West Ham bari mu biganiro bya swap deal kugira ngo bareko West Ham yatwara Jadon Sancho maze na Manchester ikaba yatwara Mameli Kudus. Sancho rero akabifuza ko yajonenga ikipe ya West Ham ngo ntacyo mutwaye mu gihe cyose Kudus yakamira kuza muri ikipe ya Manchester United. Akaba rero bagaragaza ko management ikipe ya West Ham ngo itize neza fitness witwa Jadon Sancho, ngo nicyo kiri ku kibazo kugira kano kanya ni fitness ni ukomeza kuyikurikirana cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani. Bari gukunda cyane mu tipe witwa Rasmus Hojlund. Ikinyamakuru Gazzetta dello Sport banditse ko ikipe ya Inter de Milan yizera ko witwa Rasmus Hojlund azabera umukinnyi mwaka utaha, ariko ngo igishoboka cyane kano kanya nuko bashobora kuba bamubona rero ku ntizanyo. Birumvikana rero ko ari bwo buryo bwo kumutekereza cyane ko bashobora kuba bamutwaramo. Ubwo inkuru rero yo gukomeza gukurikirana cyane tukareba rero ikijya mbere kuri uyu muvandimwe. So ngaye nguko ko bihagaze kujya kano kanya. Ibindi rero tuzaza kuza kujya twirebaho gake ariko izo nizo nkuru z'inyenzi nuva nkure kukubwira muri kano kanya. Nkwifuje gukomeza kugira byiza cyane, nkwifuje gukomeza kuryoherwa na gahunda turi kugeza hano kuri BARYINYONZA Talk Sports, ubundi ukomeze kugira ibe byiza.